إحنا واحد، إحنا كلنا بشر كسودانيين جنوبيين بنستحق عشان نعيش بالسلام، نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ده رسالة تسامح والتعايش السلمي بيجيك من آي راديو هناك في جنوب السودان. This is a message of peace. We all are South Sudanese. It does not matter where anyone comes from. We need to respect each other and support each other because we are one. We all are human beings. As South Sudanese, we deserve to coexist peacefully, tolerate one another, reconcile all our differences, and live peacefully. This is a message of tolerance and peaceful coexistence brought to you by iRadio, your eye on South Sudan. The Sundown, for the news, views, opinion, debates, and discussions. Listen to who is who talking about issues that affect our country and continent. Only on the Sundown, your eye on South Sudan. Welcome to the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James. Today is Monday, July 28th, 2025. This program comes to you Monday to Friday from 4 to 6 p.m. for comprehensive look at the daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews, and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911-022-986-986. Send for us a text message on 0913-986-986. If you can't access the radio, we are also on Facebook, X, YouTube, and more. You can also stream this broadcast live by logging to that's our website at www.iradio.org. Coming up. Well, in this particular first hour on the Sundown show, we shall shift our focus to the Parliament and get more update on that particular story. Meanwhile, as South Sudan also joined the rest of the world in commemorating the World Hepatitis Day, Dr. Anthony raised an alarm for families to take precaution against this silent killer. Let's use whatever little you can have. There are available facilities. Even though they are at cost, you can still screen your family at this time. Well, we'll get more update of that in the second hour. Now, tonight we begin with a troubling. We begin with a troubling account from the National Parliament, where an Eastern Equatoria lawmaker has raised the alarm over what he described as a wave of harassment, arbitrary arrest, and forced recruitment of young people in Juba. Honorable Simon Buhari Loti told the Assembly that organized forces have been conducting a widespread crackdown in areas like Gudele, Sukzande, Hai Baraka, and Jebel Yeshua, allegedly targeting border riders and youth involved in small businesses. The MP claims some of the youth are being extorted while others are forcibly conscripted into the army. In one case, he said soldiers even disrupted a funeral and arrested mourners.
with growing concern over the rights and safety of young people in the capital. The legislator is calling for that urgent action and accountability. Now, let's listen to that Samuel in this, Honorable Samuel, in this following speech. Thank you, Right Honorable Speaker, for the opportunity. I'm Samuel Bugoriloti, Eastern Equatorial State, Torit County, from SOA. I rise on point of information, Right Honorable Speaker, to inform the House on some of the heinous and uncalled for things that are happening to our youth around Juba of late. We may recall after the incident in Shirikat, the heinous and uncultured behavior of some of our youth to a young lady. Our organized forces went on rampage and started the so-called crackdown on niggers. Unfortunately, it extended beyond just the crackdown of niggers, but now our young people across the streets of Juba are being harassed, arrested, molested, and many of them are losing their lives, Right Honorable Speaker. Last week, between Wednesday and Friday, a number of crackdowns between Gudele, Sugzandi, Haibaraka, Jebel Yesua, and beyond. So many youth were arrested, bundled up and taken to different stations and barracks. Some who are taken to Keada, since arrested in the morning, put in a very uncompromising place, 2 died. And the sad thing, most of these youth are taken to these stations. The following day, parents are made to part with between 100 to 500,000 pounds to pay them. Those who were unable found themselves being taken, recruited, and found themselves in Malakal as soldiers. Right Honorable Speaker, this behavior is in congruence with the current situation in South Sudan. Our economy has been producing more graduates, and our economy is not creating jobs. Most of these young people either running border business. I witnessed this on Thursday, that these same soldiers who are conscripting them, even taking away their motorbikes and they go and sell them. It's very, very unfortunate. A 15-year-old boy on a Thursday was killed by a robber on Haibaraka Road, shot dead, and his motorbike taken. During the funeral and the burial, the same soldiers came, ransacked into the funeral place and arrested more than 10 youth. They had to postpone even the burial. The following day they had to part with more than £1 million to gain bail them from a sector in Haibaraka. This is a behavior that is becoming too much in the city. And many of our youth, especially students, and those who are struggling with the borders, are facing the wrath of what they don't deserve. Many parents are reeling with the pain. Right Honorable Speaker, we need to call upon the security sector to stop this barbaric behavior. It's uncalled for. Our youth deserve more than just being arrested and forced into something that they don't deserve. So I want to call upon the House to look into this matter very urgently, because it's happening daily. It's happening daily and it's unstoppable. Who is behind this? Whenever you ask them, they say the orders from above. Who is above? Thank you, Right Honorable Speaker. Our youth deserve more than what they deserved. And now, a message coming in from Honorable, that's Samuel Buhori Loti, MP,
that during the Parliament session. Now, what's your take on that? 0911022986. You are right where you deserve to be. Your eye on South Sudan. نعم your eye on South Sudan مستمعين في كل محل. مرحبا بكم. طوال زي سمينا من Honorable قال تبيل قابو دو شباب وشباب ديل تانين من جوباين توالي بشيلو يا في مالقال يا في محلات المختلف وجزء من شباب ديل ذاته في طريق الغاد بامسكومون بموم بليل ولا بنهار في تانين قاد كمان بموت من فوق وفا. بدبتا بقول شنو ويعملوا شنو ده صوت البيات لا توالي من برلمان بالذات MP معروف بالاسم سامويل بوغوري. ناسما من ده توالي اي راديو Madrama. ايوه Yes, I'm here. مساء النور. ده جوزيف فاني من لبنان سندا. مرحبا اخونا. أنا بقول في تبو كارلا. أنا أنا كارلا في برلمان وأنا شو يا مدام. بالنسبة كل ما قال كل أي جزء بيجا شاب بيجا مجرم. لا يجوز على الشاب بيجا مجرم. لأن هذا أشعر بعد أن الناس يقولون هذا الزمن الجلاد هذا ما في. الجلاد هذا هذه مالبيكا. بكاشوانا سنان. إيه حاجة ما صار. كنا بيجا كنا سيد أدبندج. كنا بيجا سيد أدبندج. عندنا فرصة علمهم بيجوا بونار. تقريبا يعني مثلا يبون يعني إذا كان مزيف إذا كان هم نفس البار على شاكر إذا لو ضربوا زلات إليه هذا بيان جسم الناس كده الله ما تربي هذا محل كفوز الناس نفس تربي محل الكذا أذان حتى كده مالي كده مالي so ده ما حاجة كويس. نعم كمواطن إنت بمعنى بدأب شنو يعني؟ البامرو no أجل البامرو ده يا جماعة أرال الكامير كما جد ما غالبين أبا بدي سنو أبا بدي parlement يا أنا كارال لو هم يا بامو لأنه كارال يا سجما إدي ربون سو مثلا من جاب برلمان كده نقول يولا ترى كارال أنا أو من هاي الجديدة كتوري تنا أنا كارال اللي هو ما سجلا كارال اللي هو هو دي يعني بودي لا أمبيل بيجي لبيته ده ما صار. شكرا. كارال ده وجفون بقى إن لا اللي يجي نعمل ورجعوا لأنه يعني ما صح. شكرا جزيلا أخونا جوزيف. And via our Facebook page we have Kwaldeng Lual Chual. You have not really tell us where you're watching from, but we have Gano is watching us from Reng. We have W. Christopher Georgie is watching us from that Yambio, Western Equatoria State. Wadoska Silva is watching us from that Kid 4. Let those messages keep on coming. That's via our Facebook page. Do not hesitate, of course, to comment on our topic of discussion, or else send for us a message to tell us where exactly you are streaming this program from. iRadio. Yes. Majung Sudan. Yes. Good evening. Good evening, Majung Sudan. Thank you. Madrama James, you see, the public is even confused. We cry as the public for the safety because the youth themselves are now causing more insecurity to the areas. But how it has been handled sometimes is also a wrong approach. And if the government want to crack down on criminals or gangs, when someone is caught or red-handed in an act, we have laws that can punish someone and through the legal procedures that are provided in our laws. So taking them to military bases is not a well-planned decision because we, in each institution, the organized force or the military, they have criteria of those who can be recruited, including someone with no criminal records. So how do you recruit someone you know is a criminal? This is the question.
So what the government first can do first is to reform this youth by providing vocational training centers in facilities in all the areas that are being confined, train them on how to make themselves a good citizen, to know how to work on a tailor, electricity, and even agricultural tools. And this is how they can, even masonry. This is how, when they come out to the public later, they will be able to contribute positively. And if one is willing to sacrifice to defend his or her nation, someone will be able now to go to be conscripted by his or her own will, but not by force. This one can destroy our image, the image of the country, and we have already met the military or the organized forces that are not being trusted by the citizens. So let us not take that one in a bad way. So I concur with the honorable MP for this type of recruitment. This type of recruitment is not welcome. And also I'm calling for the National Ministry of Youth and Sport. This ministry is sleeping, especially the National Youth Chairman. I'm not seeing any activities that is being conducted by him. He should have been always conducting some rallies, calling for the government to help the youth, especially provide the youth enterprise fund. This youth enterprise fund, if they are well, they can provide to purchase some equipment that can help youth to improve their lives. But now this National Youth Union is not working. The National Ministry of Youth is not working, and then youth are not getting employment. There is too much frustration, idleness, and that's why many crimes are being committed by youth. So government also need to provide solutions than this urgent way of taking them to military. When you take someone to military, you are even increasing the rate of crimes, because in the military areas there is no good training, there is no even discipline. They will always be subjected to crimes, fighting, and this fighting, when someone again sneak out from the military base, they can come back while they are well trained and well aware of how they can handle crime issues. So I'm discouraging this. Let them provide vocational training. Let them provide job opportunities. Let them also ensure that agricultural sectors are always funded. And if anyone is willing to go to cultivate, they are funded also, so that the country produce food for themselves. This is what I can say. Thank you very much, Majong Sudan. And when the incident, for example, the one of Gumbo Shirkat happened, many of the citizens came up openly challenging the security apparatus or forces that they need to do something. Now, the security are also conducting that widespread crackdown in areas people are now complaining. So exactly what should be done in a rightful way or within the law. So call us on 0911 986 misal zai zama na haja lasil fi gumba shirkat nas kotar bugol nasa amni nasa security gom fog yamul haja yamul muragibadu shuno alia nasa security kalas gom tabi alga gal fi shabab gugo budu fitanin guwa di fi malakal zai nasu ma min MP o fitanin guwa duru fi juwasijeno shuno kalamat ketir kalas abuadu mahad ya na gad bigib shokwa beda biyamulu shunu ashan kif mushkila da biyagdar hilo taban lo baden kaman na security rija shwaya wara tabi elga buwadi fursa le mujirmin del nahabu nasi nyaka munasu wahamula hajat zatu alma mustake fi ganun. Via our Facebook page we have Peaceful Onyango watching us from Israel, and then Sylvia Joseph watching us from India, and then Sabri Joseph Elias is watching us from that Gumbo Don Bosco. Keep those messages coming and let me find out from this. Hi Radio. Hello, hi Radio. Ayuwa. Simon Faisim Jubaina. Marhab Simon. Taya le wa taya na sadat barlaman. Ana in this one wide insan majrim butu bodu في ملكال في سجن في ملكال قبل دومن فوقه ده أول سؤال. نمرة اثنين butu majrim بشيل سلا بقول فهذا ما نلقى bodu في ملكال لما في ناس هناك طلعنا بعض السل وما لسه قبل يعني تايات الله بعمل في جبانة ماشي عمل في ملكال.
لنا مطلوبين من الحكومه كان يكون في مدى مجرم ده بقبضوا في مدى فاطمه يا ما عشان يعذبوا ويطلق انسان لكن مجرم زمان يقبضوا عليه لا يوالي بكره يدلوا السلام هو مجرم ذلك قوه زياده الناس اللي بمشي لهم ناس ملكات اللي بمشي بعمل حاجات كار لما انا ما عملنا هي ففي ناس بتدخل عيالهم انا قدامك ده انا اذا جناي قبضوا انا بتعرف ما ودوا في ملكه قبضوا عشان يعذبوا انا اجي القبض الكلام ده قانون ما اذا كان في قانون قوي انت بتعرف انت العمل كده سايه كده بلقاك ده عسكري ده بيشيل قروش اذا ما هذا بده كويس تسال له قروش وبعمل ناس مشكله لكن مراقبات ما في قبضوا في الملكات ما في مبنين ما دي زياده مشاكل ثانيه زياده تو ديرنا مدى مجرم يقبضوا مدى كده بعملوا به اصلا كده ده ما هو لون ولا انا ما عمل هي ومن ينظر اذا هم داير يكون ابناء جنوب السودان وداير يكون مسؤول منال ومن يفكر يعمل حاجه في ارض جنوب السودان البنفه اذا كان دكتور جون فكر بطريقه بتم ده الانسان اللي ربنا معنا شكرا. شكرا اخونا اي راديو. Erjatani Tuwali Washarik Manina Bedab. We have Machieka Amum is watching us from Kampala, and then Abramo Ajakov is watching us from America. Which side of America exactly, or which state or town? I will be glad, Abramo Ajak, when you let us also know back home here. Hi, radio. Hello. Sultana. Atua. Misal Ker. Misaha Nur. Ita kwe? Mabatal Mama. أنا كل المستمعين كله. شكرا جزيلا. قال شنو؟ نعم بيلقى زمن ما شباب عملوا مشاكل وما عدا أبوات قال لازم حكومة يقوم فوق يعينوا موضوع بتاع شباب المجرمين ولا نيجازل. عليا ناس خلاص كراك داون بدا بيلقى وما عدا أبوات جيكو رجال يالقوا ودروا في تانين شيلوا مالخال زي الناس من MP ده بدا بيعملوا شنو كيف؟ Ita ayano nasa gata lgwini shigedede uma gatu jana ge dugu yala uma ge kore galo hukuma de wenu naam hukuma de wenu yala hukuma ge kutu idara to sunu dakalu opogo kulu hukuma amulu haja alwo dara amulu ana kallana uma ta jana de aljana ta idana ya wol dumunde tani na alkubar de polisu luko lije dutu wal kalikun asakan ما في جنوبين بقول ده ذاته ما هو له ليتا بيجددوا زول في شغل عسكرية وبذاب هو كمان مجرم. مجرم ما إنت شغل عسكري هذا كان جنديته تمام تدريب على تمام ده إنت بتطلع أحسن زول جاتو. أنا في ناس جاتو الحكومة على بوليس ولا كان جالس ده كان مجرمين على طبعا جمان ده مجرم ده جا هو ما كاتلو ولا جا كسروا بسنتور. هو بس بيصيروا حاجة لو بيصيروا ده هو ما بكاتل يتعصر هو عارفه جا سرقه لكن تعصر ده جا كاتل يتع وجا كسروا يتع بسنتور ده معناته مجرمين على ما كويس يلا الناس جد جاتوا أنا جاتوا إن ده تعرفوا جده أنا ده سلوكي أجد جده كلكم ما ينسقل تو كلكم جيجني دو أساكن كلكم دو ودي بستيجن كلكم جامل سلو أنا ودي راي لقد إنجلان لحكومة من يلا لأمول حاجات على batali ga waja galib to uma ga kore be kusara to ta waleda be kalap yalde namu la jate dinali yon wayda na mayno mini wole dwana na mayno hajada la hasal be yalde gamulu de be yali sai bera kore na dale jana ta sikile amala lu gamulu de na ma sultana na wadik bes itnin misal masalan min juz min nasa lamsukum del wala gabdum del tanin ma mujrimin de way nimra itnin ni shil misal lo de kan jana bitaka ya gabudu yalta jaqala gal mudun hukumo khalas fi malakal masalan tabqun murtasi kama mujrim kama naga sana aruma mujrim naga fi ana beru ana gale jana de ma upi delil albe yasbit jana de ma mujrim ay fi delil al basbit jana de ma nagas fi delil basbit jana de ma masa jarana jatu bar na sulu ta halla barfu lakin ta jana mujrim bes ko lu kuma amulu sokol to de ana kalam ta yani wum sujede shukran jazilan radio naam ايوه معك استاذ مجوجين مرحبا استاذ انا بسلم عليكم بسلم كل الناس اللي بيشاركوا انا في جنوب السودان ومع ميري انا بس برضه بضم صوت الكلام قال لكن مدرمة في مسؤولية مشتركة المجتمع عنده دور وحكومة عنده دور
لكن دائما لما الكل لما المجتمع يكون فاشل الحكومه بتخش لانه مسؤوليه مشترك لانه الجنة ده لما تخليه لما يكون مجرم يكون في جروب يشيل فانجا كويس لما يمسكوا اهله بزار يعني مجرم لما يمسكوا بقول انا الجنة بتاعنا كويس لما بعمل جريمه الجنة ما قاعد يقول يا اخوانا انا عندي اسره فانا بشوف انه ده عدم مشاريع بتاع الحكومه لو كان الحكومه عندها مشاريع زراعيه دي طوال بمسكون بمدين زراعه لا انا اقدر قاعدين كده مع يا الشغل كان شغال في شمال زمان شغل الجهاد جنوبيين كان بمسكون في سوق العرب طوال دول ببلغوا ملكال في جنوب في بنتيو بيجيبوا الجهاد يا نفس الحركه هسه قاعد يحصل المجرمين بيشيلوه كويس لانه مات ناقل مات في تيس لو مات في ملكال ولا مات في وين ده مات في تيس كويس فالمشكله انه زي ما في الجيش انه يشربهم والخير يخص يعني من يمسك حتى الناس ما حتى سؤال تقول لما ماريه ده يعني جنا مع مجرم وماشي مع شباب ماشي مع مجرمين ما بمسكوا بخموم تو كويس انت لو ما لقيته معناه خلاص هقرا تعرف مثلا مجرم الكلام ده الحل بشوف انه لانه انت ما ممكن تشيل مجرم توديه للخارج وهو ده بيصير في الاجرام لا ما دار قواعد بتاع الجيش ما عنده قوانين عنده ضوابط عنده ضبط رب زول الدقل ما عنده ضبط رب كويس ممكن بس بقتل ساكت بس المدني والمسكين ساكت المهم دول لا بس بروج بس لكن عسكري لا عسكري بيميز زول المصلح منو زول العادل المسكين منو عسكري مدرب وبعرف لكن المجرمين بيقوموا ساكت بالبزوك هاك ودول ثلاثه ده زي الجهاد بتاع شمال زمان ده كويس المجاهدين ما بيموتوا فتاي ساكت قال ماشيين جنه فانا ما اعرف ايه بيموت هذا ماشيين وين انا ماشيين سماء ولا ماشيين وين اي دونت نو لكن الحل خلوه حكومه يعمل مراكز تدريب هو لو ده تاهيل لعيال عشان يكون الناس نافع المستقبل خلي يعمل مدارس للتاهيل يقعدوا سنين هنا ولا سنتين ولا 3 شهور ولا كم شهور وكانوا يشتغلوا اعمال شاقه عشان هم بيشوفوا الوجه راسه بيجي لكن بيشيلهم بيخمون في الحرب وانا ده ما حل لكن المجتمع فشل الاسر فشل ما قادر يمسك عيال بدهم صار ما يلوم حكومه يعمل شنو يعني شكرا جزيلا شكرا استاذ ماجونغ And thank you so much, Madrama Jaka, for writing back to us. Indeed, you confirm your location that you're watching us live from that Houston, Texas, in USA. Thank you. We have Maniela Gatworth is watching us from Mangaten. Keep those messages coming, and do not hesitate, of course, to tell us where you are streaming this program live from, and you are listening to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James. Now, we are focusing on a concern raised by MP who told the Assembly that organized forces have been conducting that widespread crackdown in areas like Gudele, Suksande, Haibaraka, and Jebel Yeshua, residential areas here in Juba, allegedly targeting that Boda riders and youth involved in small businesses. The MP claims some of the youth are being extorted while others have been forcibly recruited into the army. So what's your take? And remember when an incident happened, for example, the one of Gumbo Shirikat, many of you raised a concern that the organized forces need to act immediately to rescue the larger population from the issue of that gang-related activities or incidences that are happening now. The youth the organized forces are coming up, then the public is saying again there's extortion, there's forceful recruitment of this youth into the army. So what should be done is the question right here we are discussing. Let me hear from this iRadio. Community advisor. It's me, community advisor from board. Welcome. What's your take? What should be done? Let me give a great appreciation to the MP that raised, because he's the MP of the people. Number 2, our youth or our young gang are involved in
doing a crime. But if the government listen to me, I can give them a question. Is it a solution for them to be taken to Malacan where there is a war zone to be killed there? So what is the Not a solution? solution. Solution is they're supposed to be captured and put in a prison and to be transformed. If they are transformed, they will be a leaders of tomorrow because they are not transformed by their parents. That is why they behave like that. And if they are transformed by their father and their mother, they cannot behave like that. Now, before you proceed, what kind of transformation would you really want them to go through? The government have power to put them in a prison and use them as a manpower to cultivate. And if you are tortured for cultivate a very big land, you will think, why am I doing this? If you are put in a prison, there is a lot of things. Prison is a school of discipline. You will be knowing that I did this because that is why I'm in a prison. I did this. So I will leave this and I will leave this. Now the government of South Sudan know very well if they do those things, those young people will become a leaders of tomorrow. That is why they take them and they put them in a war zone whereby those people, they don't know guns. What they know the Fanga is they are knowing Fanga. So if the fighting is for Fanga, they can do that better. But that one is for guns. And there's a big machine. So they're supposed to be put in a prison and they're supposed to be giving what they're supposed to be done, doing that to the government. Because that is the work of the, if you misbehave, you can be used as a slave in that moment until you will transform your life, until you will know that I will not do this. There is a time here in Bo, Comrade Ajara UN was giving powers. They were put in a prison, and those people were kept in one place, whereby they were transformed, and other people going where they are doing soul fish now. And they said we thank Comrade Ajara UN because of it transform us to do our own food. That is what I supposed to be given to the people of South Sudan, that the government of today. Now, those gangs, they are the problem to people of South Sudan. But they are younger, they are children of this nation. They're supposed not be treated like that, be killed randomly, and to be given that type of thing, to be recruited as the arm or soldiers of this nation. No, they will not leave those. They will increase if there is someone who will be alive. They will increase such a thing until the nation will not be respected. So you can recruit a person whom you know their behavior, and their behavior can be going with the life of the people. So let them put a very big prison, and they'll be keeping there until they will be the leaders of tomorrow. Thank you. So that's what I'm supposed to say to the people, and let the MPs of the parties raise up and teach how we transform our kids. Thank you so much. Thank you very much, Community Advisor Sabri Joseph Elias. I thank you also for sharing your thought with us via that's our Facebook page. First, you thank the MP for bringing up this issue into the light. Now, according to you, to be honest, soldiers are arresting youth without crimes that they have done in the society, reaching to the extent arresting people from the church and leaving the criminals away. You are urging the government to arrest criminals using legal procedures and clear crimes that he or she has done. The government also should know these criminals to that's a ground force to be soldiers, but instead of creating jobs and enroll them in technical schools, because some of these youth are graduate but
is no job. Thank you for sharing your way forward with us. Dear, listen up to here. Let's first have our first commercial break on board. Then when we come back, we shall continue with the conversation right about here. Life is about flavor. You gotta spice things up because there's only one Benny. It's a mission to give the people more flavor because flavor is a feeling. It transforms any meal from lunches on the go to mixes, salads and soup. You just need one envelope to bring everyone together. Benny, live with more flavor. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF and South Sudan Women in Medicine. This is نعم مرحبا بكم تاني مرة بالجديد. وفي زمن بتاعه تقدر تشارك معنا رأي بتاعك في 09 والاثنين 298 زي الناس من برلمان قال organize forces قاعد بقوة الشباب جزء منهم كمان مع مجرمين وتانين بار وصل لحد في درجة المون جاقل خلاص مون في معلقال. وبالضبط بقول شنو نشيل مثال زي حاجة القناصل في جنبو شركات بواد ومهات بقول نعم وقوما دير كده ينتشر وكمان يعمل شغل بتومن وشان نمني يكون تمام. طبعا موضوع بتاع شباب المجرمين ديل بيجيد كاب الناس لكن ناس كمان organize forces شيلوا خطوة عشان كيف يشتغل مع شباب المجرمين ديل طب يلقى كمان في سوق يا خلاص جا بالضبط يعملوا شنو. شارك معنا تو ناس ما من ده. هاي راديو مرحبا. ايوه Good evening. Good evening أستاذ ساتول فوق ومرحبا. شكرا بالموافقة بتاعك
وأنا بسلم مستمعين ومتصلين في مستوى 10 ولايات و3 إدارات. نعم يا مولوشنا يا أستاذ تولفوك. مدما الحاجة بقول في حاجة بقول الإنسان ما مية لأنه الكلمة بقول زي ده الإنسان ما مية. أنا بعد مرات بعمل حاجة شغل يكون كويس شغل نظيف، بعد مرات بعمل شغل خاص زي كان العدس العسل في الشرقات في قمة الشرقات ده يعني خطورا للشباب بتاعنا. ويلا كمان عشان الزول ما بعرف هل الحاجة اللي بعمله ده يا طريقة عشان يكون بعدين يعني عنده حاجة يكون عنده حق بتاعه، لكن الحاجات اللي بعمله زي ده بتجيب الجرائم كتير. لو يكون بتاعنا خلوه ناس ديل عشان ما يدخلوا في سجن، لأن في زول تاني عشان يفكر عشان يعمل الخدمة يعني عملوه في الناس ديل القدامين ديل. نعم. ده يعني ما كويس. بالنسبة للناس الهونربل سامويل، فعلا الكلامات في المال لكن في باقي. نعم خلاص كده نسيب كلام بتاع هونربل بيضاف في موضوع ده تقدر كده مولوشنا يعني ليه كده مواطن بتاع الموضوع ده خاصة للرأي بتاعي لازم عشان يعني لو كوميونتي اللي بيقول في زول يعني ولده ساقو بالكلام بتاع نيجس، لازم انت تمشي مع البوليس وتمشي مع الجيش عشان اثبات الجرى بتاعك ما يكون جزء من النزل بتاع نيجس بالاثبات ثابت. لكن لو انت غشيت ما عندك ورقه ما عنده حاجات تاني وقول ولدي ما تابع للنيجس وما تابع لوين، هل الكلام ده ما بقبل. ولو انا كمان انا قاعد هناك في الديوتي انا ما بقبل، لانه حاجه يكون حاجه نظيف عشان يكون الجبهه يكون نظيف. لازم عشان اننا يتبع عشان يكون المجرمين قاعدين في اتجاه. هل المجرم ده الملك بتاعه شنو الزال بتاعه ياتو هنا، لكن لو اننا بكوري هل الشباب شالوا كلهم وخطوه هنا في سجن وفي باقي شالوا في ملكات. الحاجه الزور المجرم زمان كان في السودان الزور المجرم الزور القتل الزور وكون بيشيلوا من خرطوم لقاضي فور السودان، وفور السودان ده مال بتاع الملك زول بخطوه هنا في مال الملك. لو مات نحن الحكومه ما قلتان وكمان الزول اللي بيقول مروم قلتان، لكن عشان الحكومه بتاعنا عامل الحاجه المجرم الزول المجرم يعني ممكن عشان يودوه في فرنلان زي لو كان ناس شالوا ودوه في ملكال. ده حق بتاع الحكومه عشان الزول المجرم ده ما بيكون وقت من اليال وما بيكون وقت من النسوان عشان يعمل الاجرام عشان بعدين يكون المجتمع يكون الخايب الحاجات بعمله. نعم ما كويس. نعم تولفوك الناس شالوا ده نعم شالوا بطريقه رسمي. تولفوك عليك خطوه لطبيعه الجنة security forces شيلوا ده طريقه لكن في زول بارو باسالو حال ولد بتاع شيلو في مالقال ده إثبات وين قالوا زول مجرم ياتو قانون ياو استعملوا في جسم زولي تشبتا طبعا بكون في قانون اكس ولا سكشن كده بقول كده ده أصاب أنه يلقى فعلا جنتك مجرم يا شيلو، لكن ده لسه في تانين يهال بتاع مدارس خلاص شيلو. يلا الموضوع ده أنا كمان عندي سؤال للزول اللي بعمل الشكوى ده، هل الولد بيشعله ما ناس الحكومة هل يعطوا طريقة يعني يكون ما ماسك المسؤولية بتاعه. لو انت زول عندك الولد بتاعك لو انت جيت من الشغل ويلا الساعة في ساعة بتاع المؤمن، لكن الساعة ده عشان انت يكون يعني الناس البام انت تمشي المال انت دايره، لكن في باقي الساعات عشان يكون ده الزول المسؤول هو الحكومة. لو الحكومة تلقى الزول في الشارع ويلا زمن ده ما زمن بتاعه لازم عشان يشيلوا ويحطوه في السجن. لو كان الزول المحترم ما ممكن عشان يكون امشي عشان يعني اسمع الصوت قال يكون بعمل كشة وبعدين يعني كشة ده زمن كان في السودان في يوم بتاع كشة انت زول انت ما عندك حاجة
لازم انت تتجنب في البيت بتاعكم، ولازم تتجنب في البيت بتاعك عشان يكون حكومه عمل الحمايه الاضافه للناس المجرمين وناس الثانيين. لكن انت خليت ولد بتاعك وبعدين انت كوري ولدي شالو بطريقه ما كان انت قاعد في وين. alright شكرا. نعم نشيل مثال زي الناس ما قال في جزء من الناس قبضوا من في كنيسة وفي تانين قبضوا قاعد بيسوقوا موتر تبيال كاسا في نايا دي بدا بيعملوا شنو هاي راديو. نعم ما بطال مرحبا. مدرمة جميل. الموضوع ده موضوع كبير وشيق جدا. موضوع يعني بمس كأسرة كفرد كأسرة كمجتمع كدولة. الحاجة اللي بيحصل الموضوع بتاع الشباب بتاع نيجاز ديل خطأ يكون من اتجاهين، والمسؤولية في نفس الوقت مشترك من اتجاهين. كويس. الخطأ اللي قاعد أقوله مشترك من اتجاهين ده، أنت كأم وكأبو كفرد واحد، أنت الليلة لما تلي جناك فلت من يدك من مسؤوليتك من إداراتك. كويس. في أعمام في خيلات فلت منهم، ده ياخد أسرة، وطلع برا الشارع ده ياخد مجتمع، وصل لدير الحكومة ده ياخد دولة. كويس. سو في الحتة ده أنت لما ده بيجي قضية شامل، ما قضية حق أسرة واحد حق نفرين حق 4 نفر، لا ده بيجي قضية كبير. يعني نيجاز ديل هم بيستهدف بنات، بيستهدف أولاد ده يوم في أرواح بتمشي. طيب إحنا هسه بنتكلم في أرواح العايشة، الناس اللي بيرتكبوا جرائم ديل. طيب حقوق الناس اللي ماتوا، البنات اللي اغتصبوهم، الناس العيال اللي قتلوهم ديل، حقوقهم وين؟ ده سؤال. هل أمهاتهم ما عندهم أصوات؟ هل أبوهاتهم قلبهم ما بيوجوهم؟ ده حتة واحد. الحتة الثاني الحكومة هنا في خطأ ارتكبوا بشكل غير مباشر، لأنه مجموعة بتاعت أي نيجا أو أي جروب بالذات في جوبا هنا معروفة في مقرات هم بيقولوا قاعدين فيه، في محلات معينة يكونوا عارفين في كل الأحياء. الحتة زي ده دور بتاع العساكر أو دور بتاع البوليس الشرطي، وإسنا بهذا اللمن يخشوا الأحياء يفتشوا المقر بتاعهم. بعد كده استهدفوا الناس دي يقولون عشان باقي العيال بتاع المدارس المطلوبين شهادات مثلا بتاع الجامعات ما يتضرروا ويشيلوهم ساكت من غير سبب من غير أي سبب. بعدين قالوا جنى في عين أمه غزال، أي زول عنده جنى ارتكب أي جريمة برضه ما بيرضى إنه جناه وشنو حرام أو مجرم خالص في الحياة ما في. تمام. نعم أنا أخذت شبكة ولا شنو، لكن أنا أخذ رسالتك واصل وكمان أسمع من دبر. هاي راديو. هاي راديو. هاي راديو. أيوة. هاي تجازي from ياليو. مرحب. شكرا جزيلا للبرنامج. فرaya بالنهاية وكويس عشان مجرمين يقبضوا طبعا على عسكري بتول همين لزمن بتاع الساعة 10 ولا 11 ده ما زمن بتاعنا اللي بتناسى اللي بدور واثنين بدور في زمن ده. طبعا المجرمين بدور في زمن ده بيخلوا أساس بتاعنا ذاته يكون همين ده يكون قوي. لو قلت أنا الهمين ده ما يشتغل كيف ما دارين السلام في دولة وكويس الدولة اللي بدور 11 ده مجرم اللي الحكومة لازم بيشتغلوا وبيقدموا مال بتوع عشان يعرف هو قاعد يفتش في زمن كده. وكويس كده الناس اللي بيقولوا الحكومة دي ناس ما داير سلام عشان المجرمين يعبوا دور في الزمن ده وبيعملوا جرات وبيجروا في بيوتهم على بلاد ذات وكمان كمان بيجيبوا ناس ذات يسالين وين وبتاعت ناس اللي بدور زمن ده بتاع سبا ناس بيكون نايم. في المين بعدين برا ساعة 5 ولا ساعة 6 دي زمن بدون باب ده دور من وين وبيجي كذا كيف دي زمن بدون بتاع بلادهم بتفير باكل فوق هو كويس عشان الحكومة إذا كان فوق يصير نازل ويسلم ما بدون. شكرا جزيلا. شكرا. نعم انت كمان بيلقى في الشكوى قال جزء من الناس والشباب ديل في تانين القبضم
في مالبيكا، في تانين كمان قبضوا في شوارع اللي قاعد بعملوا مثلا بودبودا ولا مواتر ولا رقشة ولا شنو بدب هسي يعملوا بدب شنو لو كمان وكما نايم ولا يرجع دار ورا شوية شباب ديل بيزان مجرمين ديل مون بينتشر مع عمليات. ولو كمان وكما خلاص جا دير انه حل بتاع شباب ديل شنو وماد ابواد بيقولوا لا 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 لا, لا. في غلطة بيجاي في غلطة بينك في غلطة بيجاي يعملوا شنو بدب ناس ما من ده راديو. نعم Madrama James كيف؟ ما بطال تابون اسمه مواطن ساكي جومبو بريدج. مرحبا ساكي. في البداية أنا دير ودي شكرا لهاي راديو وأنا بعد دير ودي شكرا لإم في الكالا بشكوى. Madrama James نفس حاجة الإم في هون أصلا قاعد يحصل لنا في جومبو يعني ما في جومبو شركات لكن في جومبو كوبري بين اثنين بريدجز يعني جوا بريدج وفريدوم بريدج. في كراك داون بعملوا بيتم دول ميو هذا كلامي وكلام ما كان بقول كده هذا تكرار في جومبو سوق هذا حاليا بيقولوا ده كذلك بيقولوا ده كان ما عنده حاجة الباز بيجي كان تين بوداكا ولا حاجة كده بيقولوا ده توالي يلا تنين ده أوبر different من تايم في على هون سوري تنين ده بيقولوا ده بودي ده في سكتة تسينيا تجومبو سوق ini سكتة ده بيشيلوا ده هناك يلا بيجا بيكلموا عليه كده ده ميالي عشان تبيتها بارا هناك ميالي عشان تبيجا بيتها بارا هناك ده كلام البيها سال هو بيلقى في إثبات قال إنت مجرم ولا لا؟ ما في إثبات مون بيجو بدو أيزول أوكي حتى كان في إثبات كان أنا ذا مجرم كان أنا مجرم ما خلاص ودي أنا في محكمة يلا حكي ما أنا مالتا بنادي بوريس مينا عشان كده كلام بانا بارا في سكتة ini kan أنا ذا مجرم ما ودي أنا في محكمة يلا بيجا بحكي ما أنا في محكمة هناك لكن ما قال ده بودي أنا أوتوماتيك بيبس جمان ما ملوتاتي ميلك توالي قالك أنا دافع ميالي بدن في كونه وليس أنا برا في كراك داون دي كلام مالا سبحانه هذا كان هذا جامل إنفستيجيشن اللي بقول عليه كده كرايزل في زلة جومبو سوكيني بس قول سنيب كلام هذا ده بيحصل اليوم ini ففي سؤال ده كده قبل إنه كان يجرم بعمله مودين بيكورو قال ماله حكومة ما بيأج وكمان كان بيجا بعمله كراك داون ماله مودين بيننا قال لي حكومة بعمله مودين ما عنده مشكلة مع شغل تحكومة مودين ده كده حكومة عمله كراك داون لكن كراك داون ده بعمله كيف ما في نظام بعمله بو ita zai ma tumara wani tubatu yani fi mahalat wadi al-nazir bigeni ko al-migas delta group del moni mahal al-mum bigeni bo fahiya by the way luna dudera mun crack down ma sana sasiyadi mun biliku fahiya melekiya bilin ka sai mun bayanu nazir ga bigeni geni ka mahal yala be hali mun bi ko pa mahal mun bi ka binade binade asaga do binade bodi nak abul investigation lakin ta mumkin bido tizele bes yani dol ma tizele ita bigo burzon fi jwa suk ita bigo burzon uzbena alfatan kalan da hasal kan fi jwa konya do bigo jwa konya ma hal do bigo na skuli be bora o kana be qur'ana kana mu jerima amma biga zural be bora bisu bora de wa mu bisu mujirim niga kaman bigo be bora haja je marwan yani ani hadu man jara mushkila fi shogol ma babu la fi shogol mo biga bamu be biga tani baraw yani talimat biga be biga tani baraw la finaz biga bin fi talimat biga tani baraw pasangira itu kahira do itu kana salam kiri tungkumpa minin na bera tigera bin papa don ta sai sige is papa don ta police I know pon bigen galon mai dubalu mas kalam de lakin de ya kin de tige tare kan so ko aja leta kon itu la ta investigate ita kan de focus on ta police le to ta magala be kin ala ta mai dubalu ma wata be passport na investigate fa de la na bon so de be isbat ya da ga de tinia de gisin da tinia ta de malta bugar de sector kalam de ba mulu nak na zaki abija bigo bugna mon bishilu bi aizol mi ale bela bisikuita leti sekta ta malta abugari ni gumo sujjo شكرا جزيلا من وسط مشاركة وأنا أخير رسالتك وصل إدارين لهذه مستمعين في كل محل جينا في نهاية بتا مناقشة بتنا وشكرا جزيلا لناصل شيلو خطوة وبرضو أو لنا رسالة يلا ناصل كمان جرب شارك مع نينا رأي بتمون مباشرة ودل الجرب لكن ما في طريقة خان في زامة في خط إن شاء الله دور الجاي لكن في رسالة بجاي من سانتو مادوت قاعد بيأول رسالة من أمريكا بقول له هو تعبان عشان يسمع كلام بتاع شباب المجرمين ديل قاعد بيسناهبوا ناس بيعملوا سرقة وكمان بيخسروا بيوت وحاجات الخطر بطل في مجتمع حقنا فوقوما عنده حق عشان كيف
amsoko jamaa del wadium fi mahalo fi Nasir wala iwen o mutifak be kalambita hukuma. Shukran lahadini. أنا بقول Thailand Thomas من توغو شكرا جزيلا وسط رسالتك وكمان دينغ دوت بيم لو شكرا جزيلا برضو وسط مشاركة. Dear, up to here, of course, we have come to the end of our conversation, and we have been discussing about a motion raised by that MP at the National Parliament that organized forces have been conducting widespread crackdown in areas like Gudele, Sugzande, Ibaraka, Jebel Yesua, allegedly targeting border riders and youth involved in small businesses. The MP claims some of the youth are being extorted while others are forcefully recruited into the army. And many of you have shared your thought. Have been your host, Madrama James. Thank you so much for the privilege of your company. Itabasma le Radio Hagiga.